Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating systems. In this video, we will discuss about segmentation. In the last video, we were discussing about fragmentation and we have studied two different types of fragmentation, internal fragmentation and external fragmentation. And in this video, we will continue with segmentation. Segmentation means it is a memory management technique, and it is a memory management technique in the user's point of view. This memory will be divided into different parts of variable size, and each part is known as a segment. And each segment will be allocated to a process. For example, when we write programs, we'll be writing different functions in a same program. For example, a program contains one function to find the square root, second function to find the cube root, and third function to calculate the square of a number. So there will be three functions in a program, and this memory management segmentation will be using different part or segment for storing different functions. ഓരോ ഫങ്ഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it will be using separate segments, and there will be a segment table to store the details about the segment. ഈ സെഗ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് there is a segment table, and this segment table will be containing two information. രണ്ട് information ഉണ്ടായിരിക്കും, that is the base address of the segment and the limit of the segment. Base address എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the starting address of the segment എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത്. For example, if the base address is if the segment is starting from 100, then the base address is 100. Okay, 100 എന്നാണ് ഒരു സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 100-ലാണ് ആൻഡ് എൻഡ് ചെയ്തത് 350-ലാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 350 മൈനസ് 100, ദാറ്റ് ഈസ് 250 ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പഠിച്ചു, ഇനിയൊരു മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റും കൂടെ പഠിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് പേജിങ്. ആൻഡ് നമ്മൾ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ വേറെ ഏത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്താലും അതൊരു മൊഡുലാർ ഫോമിലായിരിക്കില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോറിങ് ഇൻ എ മോഡുലാർ ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സെഗ്മെന്റിനകത്ത് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സ്കീമാണ്. ദെൻ ഇതിൽ വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉള്ളത്, വെൻ നമ്മൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will be CPU will be generating a logical address, and this logical address will be containing two different parts, that is the segment number and an offset number. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും സെഗ്മെന്റ് ടേബിളും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. So if we are using, if we are writing a C program, then the C compiler may be creating different segments for the following. That is, for the code, it will be creating a separate segment for global variables, and also for heap, stack, and standard C library, it will be creating separate segments, and these will be linked during compile time. So now we can check the segmentation
hardware. Here we can see a figure. Okay, figure നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. That is, it is containing a CPU, a physical memory, and a segment table. Okay, the CPU segment table ഉണ്ട്. Then there is a physical memory. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കും? ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ വി എൻ്റർ എ പ്രോസസ്, നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CPU വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് ആ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്, ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് that logical address will be containing two parts, that is the segment number and the offset value. Okay, segment number and offset value. Then this segment number will be transferred to segment table. Segment table or the segment number transfer ചെയ്യും. And that segment number it will be having different information, that is the base address as well as the limit. Okay, base address എന്താണ്, ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if segment starts from 100, then the base address will be 100, and if the segment ends at 350, then the limit will be 350 minus 100. Okay, that is 250 ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ്. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് നമ്പറിനകത്ത് ദർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ് അഡ്രസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലിമിറ്റ്. Then this limit will be compared with the offset value. ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ലിമിറ്റ്, ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ലിമിറ്റിനേക്കാളും ലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിങ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് അതിന് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് the offset value is not less than the limit, then it will be generating an interrupt, or an interrupt generate ചെയ്യും, and the process will be terminated. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ interrupt ചെയ്യും. So here we have some of the advantages and disadvantages of segmentation. And some of the advantages are no internal fragmentation, average segment size is larger than the actual page size, and less overhead. Another one is it is easier to relocate segments than entire address space. And last advantages, the segment table is of lesser size as compared to the page table in paging. And the disadvantages are it can have external fragmentation, and the second one is it is difficult to allocate continuous memory to variable sized partition, and the third one is costly memory management algorithms are used. Assignment questions connected with this topic are: first question, what is segmentation? Second question, explain the segmentation hardware with a neat diagram. Write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.